Yes, right. Ok, everybody, so the question today is what's the plan for euro pairs? A pergunta de hoje é qual é o seu plano para os pares do euro? Who want to start, to share, show? Quem vai querer mostrar, fazer? And then, what's the plan on euro? And what's the plan on your best rate? E qual é o plano com o seu best rate for the day, maybe? Best rate do dia, maybe for best rate for the week? Okay, and then in the end, we're going to do the coaching again, psychology. E se tiver tempo, no final, vamos fazer aquela coisa de psicologia e tudo mais, right? Give me a second. Heraldo, você quer começar, Heraldo? Do you want to start, Heraldo? Pode ser. What's the plan? So you have two questions, everybody. You can work on both. You can work on one. Você pode trabalhar numa só, você pode trabalhar nas duas. The question is, what's the plan on the euro pairs? Qual é o plano sobre os pares do euro? Porque temos notícia, because we have the news. And what's the plan on your specific best rate? E qual é o plano para seu trade específico, tá bom? Bom dia, Romildo. Good morning, Romildo. Good morning, Melissa. Vou repetir para os caras que chegaram agora. Bom dia a todos. Bom dia. Everybody, we have two questions. What's the plan on the euro pairs? Because we have the news. Pergunta número 1, Romildo, qual é o seu plano? What's your plan? Qual é o seu plano sobre pares do euro? Porque tem notícia do euro, because we have euro news. And the second question is, what's your plan on your best rate? Qual é o plano sobre o best trade que você tem? And then in the end, we have time, we're going to go to psychology and coaching. E depois, se tiver tempo, vamos fazer psicologia e tudo mais, right? So, Heraldo, primeiro. First question, what's the plan on euro pairs? What's your plan on euro pairs? Qual é o seu plano com os pares do euro? Tá. Bom, euro AUD, o AUD está bem forte. Acredito que não vai aumentar não vai nem manter nem cortar os juros. Aliás, desculpa, não vai cortar os juros, vai manter a taxa de juros do euro. Então, esse é um par que eu vou ficar de fora, porque eu acredito que deve descer. This is the pair that I'm going to stay out. AUD, it's very strong, so they're not planning to cut interest rate on the euro. That's why I'm staying out on euro AUD. Obrigado. Euro-Canadá. Eu acho que esse é o melhor para se comprar o euro. Rasa, this is the best, in my opinion, to buy the euro. Vou aguardar só. Opa. Espera aí que está enroscando o meu mouse aqui. Vou aguardar ele só uma retração aqui nessa região, quebra de linha de tendência para entrar comprado. I'm going to wait for the counter trend line break to buy. E você vai sair antes da notícia, na quinta? A hora que acontecer no diário, eu vou entrar comprado. Mas não é o euro para ficar mais fraco? Sim, só que o Canadá vai ser a pior moeda. O Canadá vai perder para todo mundo. Heraldo, I was asking Heraldo, but isn't euro to get weaker because of the news? Heraldo said yes, but the Canadian dollar, it's the worst of all, pior de todos. Cat. A taxa de desemprego deles foram ruins, eles têm previsão de corte de taxa de juros também, então não tem notícias boas. The employment rate, it's a catastrophe. They have prediction to cut the interest rate, so between euro and CAD, CAD it's catastrophe, says Heraldo. Canadá é uma catástrofe. Exato. All right, excellent. Euro CHF. Euro CHF. Eu aguardo vir mais aqui embaixo para comprar. I'm waiting to market to come down to the low levels of Fibonacci to buy. Euro GBP é compra, mas por enquanto está de lado aqui também. Euro GBP I'm trying to buy, but so far it's kind of sideways. Euro JPY venda. Euro JPY it's a sell. Opa, aqui quebrou
o Fibonacci. Broke the Fips. Deixa eu pôr aqui embaixo, só para mim saber. As notícias parecem que tem uma expectativa boa para o Japão do substituto lá do Banco Central. Tem 2 nomes. There's good news out of Japan. They're waiting to the substitute of the minister. There are 2 great names. O nome que tem 2 nomes, o que está, vamos dizer assim, ganhando a preferência, né? O que está tendo preferência, ele é um pouco mais agressivo. The one who is winning on the election, it's a little bit more aggressive. Então o mercado deu uma animada aí com o Japão novamente. So the market had a view like motivation from Japan. Euro NZD provavelmente é queda também. Eu quero comprar, então vou esperar outros níveis. Euro New Zealand is a buy too, so but to buy I'm going to wait for another levels. Euro USD aqui, para mim é compra. For me it's a buy, Euro Dollar it's a buy. Agora temos essa notícia daqui a pouquinho, 11 horas, e mais 2 ainda amanhã antes da taxa de juros. We have a news now at 11, about 20 minutes. So, amanhã o que, Araldo? Temos temos mais uma notícia amanhã, quarta, do dólar, o PPI e CPI na quinta, que vão falar sobre inflação. So tomorrow we have the CPI for the dollar and PPI also on Thursday. Yes, correct. Só assim, setembro é um mês forte para o dólar por causa das ações. Então, as empresas podem recomprar as ações a partir do dia 17. September it's a strong month for the dollar because the corporate world, the companies can buy back the stocks from 16 of September, says Geraldo. Isso. Então, mas fora isso, em seguida, a partir de outubro, é venda de dólar. So starting from October, it's just sell the dollar, and that's it. Então é isso do euro, Mirra. This is on the euro. Aplausos por Aldo. Wow. Muito bom. O meu trade da semana é venda de USD CHF. The best trade for me this week it's shorting USD CHF. Ontem eu falei que eu ia entrar aqui abaixo, mas eu coloquei no meu Wikiplan, que eu fiz com mais calma, que era quebrando essa linha de tendência, um fechamento diário. Então, eu já entrei ontem mesmo, escrevi lá no grupo. Yes, we see. A gente viu, obrigado. So, yesterday I've entered here this closed candle from my weekly plan, so I'm already in the trade. Esse é o meu trade que eu acho que pode andar um pouco mais aí durante a semana. Agora, em 20 minutos vai ter notícia, né? Vamos ver como é que vai. What's going to happen with this trade, so, potentially is... Na tua opinião, Geraldo, por que... Pergunta nada a ver. Por que Forex Factory não tem essa notícia e Investing tem? I was asking Geraldo a question that has nothing to do with trading, but why he believes Forex Factory doesn't have this news and Investing.com has? Ela não é uma notícia tão impactante. It's not that this news is not that impactful. It doesn't have an impact. Isso, a expectativa, porque esse ano vai ter talvez tenha um impacto. Why this might have an impact? Porque porque essa revisão que vão fazer agora de 2024 até acho que março de 2025. This really is a revision from February to March. E na anterior, que foi de 2023 a 2024, the one from 2023 to 2024, nós tivemos um número ruim, que era 558 mil menos empregos. Quer dizer, o governo estava manipulando. We had bad news. Melissa is trying to ask a question. Melissa vai fazer uma pergunta. Ok. You're mute. It's not really a question. I have a sneaky feeling that number is going to be worse than people expect.
Ela acha que Because o número vai ser numbers- muito pior daquilo que eles esperam. because the Yeah. numbers from the previous administration, and they were obviously hiding information. Porque o governo anterior estava, obviamente, escondendo a verdade. Exatamente. Espera-se, lá foi 558, e aquilo foi o fator determinante para o Powell cortar em Erado 50. says agreed with you. It was the determining factor to Powell to cut the rate. Yes, Romildo? Tem revisão do payroll hoje, 11 horas. Isso, É, é isso aí que nós estamos Ah, falando. isso que Eraldo estava comentando. Romildo said we have a revision of A payroll posição. at 11. Said yes, correct. Isso. Então, o número que estão imaginando aí é menos 800 mil empregos. São The number they're expecting it's minus 800,000 jobs. Isso aí vai dar vários payrolls, né? This is like a lot of payrolls, a lot of data, you know. So Então, aí cria-se uma expectativa de que o Fed possa cortar em 0,50 e não só 0,25. there is expectancy for the Federal Reserve to cut not 0.25 but 0.5. Okay. Any question for Heraldo on euro pairs? Everybody, alguma dúvida para Heraldo, pares do euro? So Okay. he expects the dollar to be weak Yes, ele in espera the que next months, long term. All right. Okay, everybody, who wants to be next to share the plan on euro pairs? It could be 1 euro pair or 5. There is no right or wrong. Whatever you have planned. Pode ser par ou 5. Qual coisa você planejou? So it's the plan is like detailed plan where to short or where to long, or just general like I'm looking this to short. The first one. Uh-huh. Do you want to share, Mattia? Maybe I can try. Give it a second. All good. Do you see the screen? Give it a second, everybody. You see the screen, everybody? Yes. Okay. So on the most of the pairs, euro pairs, I'm looking to short. Estou tentando vender a maioria dos pares do euro. Yeah, so euro AUD, I was expecting that the market will still go up to make to this high, but we are kind of breaking this trend line. So we'll see if we will make here like this pattern. I will look to short. Vou tentar vender. Then euro CAD. Deraldo said it's the worst, so he expects to go long, but I'm concerned about this pair to go even higher because we are already in the area of previous stops, so it's some important levels, but we are slightly above right now. But what it's concerned, that's we are not moving very nice extension retracement. It's basically like weak extensions and retracements. And Ele fala que, ao contrário do Heraldo, que ele acha que o euro Canadá vai descer porque estamos na resistência bem forte. so if I see that we have like strong sell here and then consolidate, like I will look for shorts, so similar pattern like this. So It will indicate that we will go to at least this. Mattia está prevendo se vai ter uma venda e depois consolidação que ele vai descer até a banda, aquela azul de baixa. So Euro CHF, I'm still looking to that the market will go down. Right now I'm staying out because I'm seeing that the market is at this support, so I am staying out here.
And also it's in the middle of consolidation. Mattia tá prevendo que vai descer, mas tá ficando por fora por enquanto. But long term, I still see that the market can push down more. Maybe first to this level, and we will see if we bounce up or even this level here. Mattia tá pensando que ele vai quebrar aquele lugar lá e que vai mais para baixo. So Euro GBP, I think it will go down. Acho que vai descer. So we know that we just reached the previous high and we have strong sell, and now we are kind of consolidating here. Está se And consolidando. we are basically doing this pattern like this and down. So it's like confirming for another leg down here. Está conformando-se para a próxima perna de baixa. And here is already maybe entry. I need to look after the virtual office. But this can be first potential signal, and now the entry here and target somewhere at this low or even here on this line. Ok, lá ele vai ver o profit, o lucro lá na última baixa da linha. The Euro JPY is the pair that we need to take the most energy or focus. How it's English? É um par que tem que ter mais foco, mais energia. First, because it's the office trade, and also it is the best high risk reward opportunity we have. É o trade que vai dar mais risco-retorno entre todos. So we can see right now it formed like beautiful double top. Tem It's no like link, a pattern like this, and usually this pattern behaves like double Yes. top formation, and I'm expecting that the market will go down. Estou esperando o mercado ir para baixo. I entered in the morning here at the double top. It was more entry without confirmation, and stop loss way above the monthly band. You made some money, huh? Yes. Me too. Me too. Me too. I made $1,000 this morning. Eu e Mattia fizemos $1.000 essa hoje de manhã, Boa. vendendo o Euro JPY. So pay attention to this formation here. Cuidado com essa formação lá. Yeah, and even if we go through this counter trend, also I will look for this kind of confirmations, like retracements, and then to short again. Mesmo se ele quebrar essa banda de linha tendência de contra, ele vai esperar por o mercado se retrair alguma confirmação e depois vender de novo. What is your best rate for the week, Mattia? Best trade for the week, I write NZD-JPY. O melhor trade para a semana para Mattia é Nova Zelândia JPY. So basically this pair already moved 2 extensions down. We are in retracement, and I'm basically just waiting for confirmation or break out of this trend line that I need to adjust. Estou esperando para o mercado quebrar essa linha de tendência. This or even more aggressive if we make something like this and short the money. Ainda mais agressivo, né? Yeah. So right now I'm just monitoring. Estou só monitorando. I'm going to ask Mattia a question, everybody, and it's educational, right? Because, and that's on me. That's my not fault, but it's me trying to educate you guys. Vou fazer uma pergunta para Mattia. É uma pergunta educacional, porque tem alguém de vocês está ainda misturando as coisas, mas isso é o trabalho meu, tá bom?
So the question is, I'm a trader in this group. I'm not office, I'm not nothing. And I'm asking, Mattia, how do you know that this trade is going to fall this week from Monday to Friday? Vou perguntar para Mattia, como que você sabe que esse mercado vai descer da segunda a sexta? And I'm asking because when I see Heraldo's best rate, analysis-wise, Heraldo USDC HF had a bearish candle on the weekly and counter trendline break. Heraldo me mostrou no semanal a quebra de tendência de contra e uma vela de urso. So me as an analyst, I can understand kind of Heraldo's best trade because the variables of the best trade, it's you need to get the direction right, plus it must move. O best trade tem duas variáveis. Uma, você tem que acertar a direção, e segunda, que é mais importante, o mercado tem que se mover. So, having these two variables in consideration, I can understand why Heraldo pick for the week, from Monday to Friday. Eu consigo entender porque Heraldo pegou USDCHF para semana, and that's why I'm questioning Mattia, like, how do you know? I mean, where does the belief that we're all speculating for enough, but where does the belief, what indicates that the market is going to move, fall? O que está te mostrando que o mercado vai descer? Yeah. Well, it was like I didn't know, but I see some. So one of the reasons was this downtrend line that we were close to it and reacted. A gente And estava perto da tendência de baixa, onde o mercado fechou. the weekly candle was showing selling pressure, and A vela semanal mostrou pressão dos ursos. and also the daily candles was kind of indicating just short-term reversal, but Talvez it a was vela not like confirming também, counter trend line break or anything that will confirm that we will go in this direction. também na vela diária está mostrando que é uma reversão de velas. Alguma dúvida para o Mattia? Any questions for Mattia? No? Okay, so I'm going to help you one more time, everybody. Vou ajudar mais uma vez, okay? Timing. It's first visible on the smaller time frames. I'm not saying enter that market. I'm not talking as a strategy. I'm talking about as an analyst. Estou falando como analista, não estratégia para venda. O tempo certo vai ser primeiro visível no tempo gráfico menor. So everything Mattia said, it's correct. I agree, and it's all good. Tudo que Mattia falou está certo e está correto. Agora, if I put counter trend line on the daily, Mattia, would you be so kind? Se eu coloco uma vela de contra no diário, ok? And if I go on the 4-hour chart, e se eu vou para o gráfico de 4 horas, give it a second. I'm not sure which. I believe it's this one from the daily, but this is basically 4-hour counter trend line break. So try to hide Monday. Try to hide Monday. Tenta esconder o segunda-feira. Okay, everybody? So you are looking at the 4-hour chart as an analyst, and now it's the difficult part. Você está vendo o 4 horas e agora vem coisa difícil. Which one are the relevant highs and lows on the uptrend? Quais são as baixas e altas relevantes do tendência de alta no 4 horas? So try to do something, Mattia, whatever, just quickly. Tenta fazer alguma coisa. Extension, retracement extension. High. I think he's talking about significant highs. High, low. There you go. Okay, everybody? So
this is what you must pay attention, and this is what is going to show you, you know, can you see PS support, Mattia? And everybody, pode ver o suporte passado? Can you put a rectangle on PS support? You know? So if you all agree that this is PS support, which one is the low that the market must break? Se todo mundo concorda que esse é o suporte passado, qual é a baixa que o mercado tem que quebrar? That one. Applause to Mattia. Whoa, why so low? Come again? Why so low? Why not? Por que tão baixo? Por que não? What's wrong with this low? Qual o problema com essa baixa? It's too Doesn't low. it just have to break the, wait. Doesn't it just have to break the low that's at the support, the blue line? Because even then, you're still missing the higher low, which is still a. Not every high and low it's relevant. This is what I'm trying to explain to you. Não todas as altas e baixas são relevantes. Isso eu estou tentando explicar. Not every crown it's relevant. Não todo crown é relevante. Make sense, everybody? So if the market, Mattia, would you be so kind and chart like that? Oh, the market broke this low. You know, just do something. Mattia vai mostrar agora que o mercado, you know, quebrou essa baixa. Okay? So take a second. Olha esse gráfico por alguns segundos. Look at this a few seconds. Olha esse gráfico alguns segundos. So when I'm saying that this market is going to move like it is there, it's Sunday night, que tá lá em cima e é domingo à noite, or this market is going to move once it break the relevant low. Eu tô falando que esse mercado vai se mover quando ele vai quebrar essa baixa mais baixa. Is this the same? Isso é a mesma coisa? Or is something different? Ou tem uma outra coisa? The market start to move. We have counter trend line break. So the problem is support is the problem. O suporte é o problema. Because the market must break the support. Porque o mercado tem que quebrar esse suporte. Once the market break the low that Mattia is showing, this means that the market is over support. Quando o mercado quebrar aquela baixa relevante, isso significa que o mercado quebrou esse suporte azul. Does this make sense? Faz sentido isso? So, just quickly brief. Sure. At least we have to break the support, and then even better is to break the low. Exactly. Everybody, give me a second. Thank you, Mattia. I'm going to just quickly share my screen for you to understand. So it's educational, right? Educational. You know, give me a second. Now, where are we? We are here. Okay, so you have this on the daily, everybody. Okay, você tem isso no diário, and you have this on the 4-hour chart. Can you see? Mm-hmm. So this is the daily, this is the 4-hour chart. What you, as an analyst, what you must understand, this is the stumbling block. O problema está aqui. So even though you have a crown, and there is, this crown talking about best trade, which is going to move, you know, the 4-hour chart is going to show you when is the time. 4 horas vai te mostrar quando é. So we all speculate with short term is going to fall here. Yeah, we all agree. A curto prazo, o mercado vai descer até aqui, ó, todo mundo concorda. But it's a question, how do I know it's going to break through? Como que eu sei que ele vai quebrar aqui? This is what we don't know. So, education-wise, you know, if I have the patience to... Se eu tenho paciência para to wait and understand that this
You know, what I'm seeing on the, talking about the this behavior on the 4-hour chart and this behavior on the 4-hour chart, you know, if it goes down and breaks, you know, finally, you know, here, what is going to happen when the market goes down here? Here it's we don't know, right? It's going to hit support, and here it's going to hit support, and I don't know, it's speculation. Aqui o mercado vai atingir o suporte passado, e o que vai acontecer? Eu não sei, isso é especulação. Here, it's no question. Se o mercado quebrar essa baixa aqui, isso não é mais, não é nenhuma dúvida. Make sense, everybody? When this happens, the fall, it's confirmed. When we are here, I'm speculating the market is going to fall. Does this make sense? Quando o mercado tem essa baixa aqui, está confirmado que o mercado vai cair. Aqui em cima, eu estou especulando. What is basically I see blocking myself or me is when I see the right picture, I see like extension, and I'm like thinking, oh, now we will have retracement, and I'm afraid to enter. But I rather enter the left picture because I have high risk reward. This is mentality behind. What Matthias said makes perfect sense, but this vocabulary, it's the trader's vocabulary. So right now we are talking analysis. Okay. Sorry. No, it's not wrong. Não é sorry, no, nothing wrong. Mattia falou que eu prefiro entrar no gráfico na esquerda porque tem risco-retorno favorável, e eu não gosto de entrar no gráfico diário, on the right side, porque depois daquela extensão tem aquela retração e tenho que esperar e vou perder essa descida. Eu falei, sim, mas isso é bate-papo de trader, não é bate-papo de analista. This is trader stock, this is not the analyst stock. Make sense, everybody? So defining the best trade, it doesn't mean that you're going to enter. Defining the best trade as an analyst is how do you understand probabilities that the market is going to move. Colocando o seu best trade, como é que você entende a probabilidade que o mercado vai descer? So if I go back to here and use Heraldo as an example, se eu vou voltar aqui, ó, e vou usar o Heraldo como exemplo, okay? So this is NZJPY as an example. Now Heraldo on CHF JPY, you know, on the weekly, you know, Heraldo has something like this on the weekly and the daily. Heraldo no USD CHF tem uma coisa assim no diário, and so this is the weekly and the daily for Heraldos, and USD CHF on all time frames is going down, e USD CHF em todos os tempos gráficos está indo para baixo. Compared to NZD JPY is going extension, retracement, extension, retracement. So I'm moving the mouse already. Can you see this compared to this? Can you see the difference? Can you see the difference on the daily? This is education, everybody. Don't judge yourself anything. Can you see this compared to this? So this is a counter trend line break with the bearish candle closed on the weekly and the daily. You know, this is not yet, or maybe it is, I don't know, but you know, it's here. Can you see the difference? So this goes in the direction of the trends and everything. This goes, it's still a retracement. Essa aqui está na extensão das tendências, essa aqui está ainda na retração. Does this make sense? Yes. Not Mattia, everybody. Não só Mattia, todo mundo. So if you can learn that the smaller time frame is going to show you when the market is going to move first, o tempo gráfico menor vai te mostrar quando o mercado vai se mexer. This is not you as a trader, this is you as an analyst. Isso não é você como trader, isso é você como analista. Make sense? Make sense? You as an analyst, you need to see breaking of the relevant lows and highs on the 4-hour chart, 2-hour chart, 1-hour chart. Você como analista tem que ver
quebra de altas e baixas relevantes no gráfico de 4 horas, 2 horas, 1 hora. If we talk about timing, para falar do timing da hora, ok, vai descer, vai subir, vai se mexer, make sense? Boss, but we don't enter. This is not a strategy, and we're not talking trading. Tá, mas a gente não entra. Isso não é estratégia, não estamos conversando de trading. Tá falando de analistas. We're talking analysis. Make sense, everybody? Faz sentido? Yes. So you need, not just material, you need to, it's educational, that's on me. Isso é trabalho meu. You need to get better at this stuff as an analyst, all of you. Todos vocês têm que se melhorar com essa coisa. Make sense? So if you understand this, everybody, who can tell me why did I choose Euro JPY? Se vocês entendem isso, por que eu escolhi Euro JPY? All of you, todos vocês. How do I know the market is going to move? Como que eu sei que o mercado vai se mexer? The news? The news! The news is another factor. A notícia é outra coisa que vai mexer com o mercado. It's not maybe the market is going to move or if the market is going to move. Não é se o mercado vai se mexer ou talvez o mercado. The market is going to move. Something is going to happen. This is the nature of the news. Alguma coisa vai acontecer. Essa é a natureza da notícia. I don't know how it's going to move, but it's going to move. Eu não sei como que vai se mexer, mas vai se mexer. Make sense? I don't know if it's going to be 10 pips or 200 pips or 1,000. I don't know. Não sei se vai ser 10 pips, 200 pips ou 1,000 pips, mas uma coisa vai acontecer. Make sense, everybody? So, educational-wise, try to get better as an analyst next week. Okay? Try to grow in this understanding. So, all of you, not just Mattia, todos vocês, não é somente Mattia, you know, when I ask you next week, why is this the best trade for you? You're going to argument, oh, you're going to show the direction, and then you're going to argument, oh, this is happening on the smaller time frame. The market's breaking this relevant low or this breaking relevant high, or there is a relevant crown on the smaller time frames. Semana que vem, eu vou te pedir, porque esse é o best trade, você vai no tempo gráfico menor e você vai mostrar para mim, está quebrando essa baixa aqui é relevante, essa alta aqui é relevante, ou tem esse crown relevante no tempo gráfico menor. Ok? Basically, if we summarize, we basically use example 4-hour chart to get better at timing for direction as an analyst. Exactly. You use the smaller time frame. Você usa o tempo gráfico menor. If you would be trading on the 1-hour chart, then it would be the 15-minute. Those are concepts, esses são conceitos. Se você estava negociando 1 hora, if your best trade would be on the 1-hour chart, then you would go on the 15-minute chart. Se teu best trade estava numa hora, aí você estava vendo o timing no 15 minutos. Ok? Everybody? Tranquilo? Applause to Mattia. Thank you very much. Applause para Mattia. Muito obrigado. Melissa, what's the plan on Euro pairs? Melissa, qual é o plano para os pares do euro? E depois vai ser Romildo, and then it's going to be Romildo. I don't know that there's much more to be said. There is a lot to be said. Your plan, everybody, it's not the same as somebody else's plan. O teu plano não é a mesma coisa que o plano do outro cara. I did not really have a plan for this pair at this point in time. Fair enough. Ótimo, applause, Melissa. Fair enough. Giusto. Ela fala, non tiene plano per esse par. All good. You don't need to have plan for everything and anything. Yes. I'm very moved by the news that the CAD is doing so weakly, because I wasn't aware of that, which is a good support of getting in on this particular point, which would be, for me, would actually be today.
I would actually get into the trade. Thank you, Mr. Now, everybody, let's clarify something. Vamos explicar uma coisa. Analysts. Okay. No, wait. You do an analysis as your personality and your kind of knowledge. Você faz uma análise com seu conhecimento, sua análise. Does it make sense? You have some kind of knowledge, all of you. Você tem algum conhecimento, ok? And you are following the plan based on this knowledge. Você está seguindo esse plano baseado nesse conhecimento. Don't change the plan because somebody else says something. Não muda esse plano porque outro cara falou uma coisa. No, it just right. No, it just supported it and supported that conclusion. I would have gotten in because of the trend. I'm trying to make a concept here. Estou tentando explicar conceito aqui. So if I'm Melissa, I'm going to go on the opposite side. If I'm planning to short EuroCat as a plan, se eu estou planejando de vender Euro Canadá, it's wrong to go long because what Heraldo said. Are we clear? Se eu estou tentando vender Euro Canadá, e se agora eu vou tentar comprar porque Heraldo falou aquelas coisas, isso é errado. Okay? Now, who is going to explain me why this doesn't work? Why it's wrong? Quem vai explicar por que isso é errado e não funciona? Because you don't know the reasons behind. Applause to Mattia. Because Heraldo has the belief, not you. Porque Heraldo tem a convicção, não você. Exato. Make sense? Applause to Mattia. Okay? So debate, ponder, sure, but stay strong. Conversa, troca ideia, mas presta atenção no que você está convencido. Yes, Melissa, sorry, I'm going to stay quiet. Agora ficar aqui. No, let's chime in. I appreciate the comments. Ela ficou parada, né? So, já vai. You're frozen. Give me a second. Try again, Melissa. Okay. And I would be trading the original fib here as a pattern. Okay. This trade I'm already in. Okay. What's the plan if euro gets weak? Qual plano se o euro fica fraco? Everybody, euro CHF. So this is the value of the office. Esse é o valor desse escritório do Virtual Office. Euro CHF was the best trade past week. Euro CHF era o best trade semana passada. Now Heraldo is talking, and I agree with Heraldo that euro potentially is going to get very weak. Agora Heraldo está falando que euro potencialmente vai ficar muito fraco, which is super cool. Fica tudo bom. So I'm on euro CHF still. I need to have a plan. I don't want to be stopped out. So I need to play chess with the market. Makes sense, everybody? Eu não quero ser stopado no Euro CHF. Euro CHF has a positive swap. Euro CHF tem swap positivo. So you need to figure out how to solve the problem, you know? Tem que ficar consciente para resolver o problema. Make sense? And So solve it in time. So if Euro CHF gets weak, what's the plan? Se Euro CHF fica fraco, qual é o plano? Oh, I'm resistant. Okay, I'm resistant. I'm resistant to. I will do it, but I'm resistant to hedging because I'm still a little concerned that I'm not going to be. I'm not going to be in a position to use hedging professionally. Is still a concern. Fair enough. Everybody, you don't need to do something that you're not skilled enough. This would be wrong. Vocês não devem fazer uma coisa que vocês não têm habilidade. Isso seria errado. Don't hedge if you're not skilled. Não fica fazendo hedge se você não está habilitado. Make sense? I agree. Wait a second. Just give me a second, please. Só uma segunda. So I'm going to challenge myself now as a student. Agora vou desafiar mim mesmo. But if I don't do anything, I'm going to lose 10%. Mas se eu não fizer nada, vou perder 10%. If I'm stopped out, I'm going to lose 10%. Se eu vou ficar stopado, vou perder 10%. My answer to this comment is, that's true. So where were you last week? Isso é verdade. Onde você estava a semana passada? Does this make sense, everybody?
It's your job to figure out things. É trabalho de vocês se virar. Make sense? If your job to be, I mean, Mattia has a job, Alexander has a job, Henrique, those guys have jobs. Okay, you cannot be present at non-farm payroll. But if you are free or not working, your job is to be in front of non-farm payroll. And that's why you have rules in strategy. I don't trade news events. I don't enter at news events. I get out of trade on news events. Make sense, everybody? Por isso que você tem regras. Eu não negocio no dia da notícia. Eu vou fechar tudo no dia da notícia, and so on, and so on, and so on. This is the office trying to tell you, you need to constantly think backward and forward. Você tem que constantemente pensar para trás e para frente. Make sense, everybody? Yes. So don't use techniques that you are not skilled. This would be wrong. Não usa técnicas que você... Boss, what if I lose 10%? Man, to the best of my knowledge, make it an experience, journal. Mas se eu perder 10%, cara, faz o jornal e pega isso como uma experiência. Don't do the same mistake again. Não faz o mesmo erro de novo. Make sense, everybody? Thank you, Melissa. I'm going to, I keep saying I'm going to stay quiet. No. I think your words are far more valuable than my own. Anyway, the only reason I was resistant is because I don't know if professionally I'm going to have hedging available to me. So I've been resistant to it, but I do have the skill and I will hedge under those circumstances. Melissa, I have estou habilitada e vou fazer. Melissa says, I will do it. I do have the skill. So excellent. Everybody, can I show something quickly? Posso falar uma coisa rápida? Just quickly. Do you see my trading? Can you see my trading station? Você pode ver a minha? Can you see my trader? Yes. Okay, so looking here, Euro CHF, it's 5 lots buy, and Euro CHF, it's 5 lots in a sell. So I'm fully hedged, right? Tô com hedge 100% no Euro CHF. Can you see here, everybody? Pode ver? So I'm risking, I'm losing roughly 3% on Euro hedge, fully hedged. Sto perdendo 3% no Euro CHF, okay? If I make 5% with the Euro Yen, potentially, and if I don't even touch Euro CHF, if I make 5,000 and compensate and finish the week 2% positive, would this be okay? Perfect. Se tenho 3.000 negativo no Euro CHF e não encosto mais, né? Ele está lá, tá fechado o hedge. E depois faço 5.000 com Euro JPY e fecho a semana lucrativo 2%. Isso seria bom? Just an example. Somente um exemplo. We don't know what is going to happen, but this is the drill. What's the plan? Gente não sabe o que vai acontecer, mas seu plano. Qual o plano? Saúde, bless you. What's the plan? Sorry. Make sense, everybody? This is when it's. I know I'm talking too much bullshit. I'm telling you, trading is not that difficult. Isso é quando eu falo, easy for you, you know. This is an example. I fucked up, sorry my bad language. Eu fugi com Euro CHF with the hedge. I don't know, I mean, I'm lost. You know, eu fugi com Euro CHF, tô perdido. So I'm going to limit the risk. It's 3%. Vou limitar o risco. You know, why would I'm trying to explain a concept. Tô tentando explicar conceito. Why, if I enter again on something that I don't understand, which is Euro CHF, it's moving, I have no read. Euro CHF está se mexendo, não tenho leitura, está subindo e descendo. It makes more sense to me to work on Euro CHF or leave it on the side and find the easiest trade possible. What would make more sense? Se eu não entendo Euro CHF, se não está entendendo, está subindo e descendo e não tem leitura, não seria melhor eu deixar aquele cachorro do lado e achar um trade mais fácil?
Easiest one, easiest trade. Easy trade. But to get this awareness, now this is what you guys are not doing enough, maybe, right? Agora estamos chegando onde vocês não estão fazendo muito trabalho, talvez ainda. But I need to journal. I need to get conscious about myself that I lost 30% of the account because I was keep dwelling on Euro CHF that I don't understand because I want to, I don't know what. Agora eu tenho que fazer o jornal emocional e tornar consciente de mim mesmo que eu perdi 30% porque estava cutucando aquele cachorro de Euro CHF que eu não entendo. Make sense? Makes sense. And this is part that takes some time, it's a learnable skill. Essa parte que demora um pouco de tempo e uma habilidade que se aprende. Euro CHF as it is for me. You know, it's not relevant anymore. Euro CHF para mim não está mais relevante. We are not talking about right or wrong. We are talking about how you are going to solve the issue. Traders are, what's the word in English? Problem solvers. Traders são os caras que resolvem problemas. Make sense? Tranquilo? Any questions about that? The most important question, now this is for the trader stuff. What's the plan? Pergunta mais importante é qual o plano? The analysts give you the direction, the analysts give you probabilities, the analysts give you timing. O analista vai te dar direção, probabilidade e o timing. Trader, what's the plan? You know? Analysts are not God, analistas não são Deus, analysts can go wrong. Yes, Romildo? O Euro CHF está em andamento. Ele não... Agora a gente vai esperar esse trade ir a favor. Ele não está perdido, não. Ele pode não ser relevante essa semana, né? Essa semana a gente está em outros trades. A gente agora vai aguardar o euro. Romildo, o problema é que a galera que você... Sim, Romildo, o problema é que a galera que você está vendo... I'm going to translate in English. Romildo, o problema é que a galera que está vendo, eles não têm plano. Ele está olhando o gráfico e o cérebro dele está bugado, entende? So Romildo was saying, oh, but Euro CHF, it's not lost again. We are going to wait to make it profitable. I said to Romildo, yes, but most of us, we don't have a plan how to behave if it go this way and that way. Make sense, everybody? All right. Sorry, it's again Melissa. All right, next, próxima. So on this pair, on this pair, I'm waiting for it to pass this level before I get in. Oh, And I don't think it's going to happen this week. all right, very good. That's a plan. Congratulations. That's a plan. Isso um plano. Parabéns. I'm not as brave as the other guys to be in this trade yet. I need a little bit more confirmation. What's the plan? Qual plano? I would want it to pass this level. What level? Hold on. Sometimes I don't know what screen to look at. This one. That's a plan. Parabéns para a Melissa. Very good. Go to Melissa. That's a plan, everybody. See? You know what you're doing. Can I give a suggestion? Write your plan on the chart. Deixa eu dar uma sugestão. Coloca o plano no gráfico. Don't think from your head. Não pensa da cabeça. Make sense, everybody? Because when the market starts to rally, you are going to freak out. Quando o mercado começa a mexer, você vai perder a cabeça, ficar assustado. Make sense? Yeah. Write down. Yeah. Play chess with the market. Like, if the market does this, I'm going to do that. If the market does that, I'm going to... Você está jogando xadrez com o mercado. Se o mercado faz isso, você vai fazer aquela outra coisa. Write down. Escreve no gráfico. Or on paper, whatever. Ou no papel, tanto faz. You're in New Zealand. On this particular trade,
I'm not going to get in here too because I'm expecting it to come here and then move. That's a plan. So- Very good. Ela vai esperar o mercado atingir o suporte passado e comprar. Ótimo, esse é um plano. That's a plan. Excellent. Yeah. Bom. So, and my choice, which I don't know if that was, and my choice for the week is still this one. And obviously it's not, wait, is it this? No, it's not this one. Best trade for the week para Melissa, o best trade da semana para Melissa é GBP USD. GBP USD. Go on GBP USD. Ask me, how do you know that? Como que sabe disso? Yeah. You told us yesterday. No, Heraldo. Ontem noite ele estava comentando essa parte. Heraldo, You yeah. remember that crap. Come again? I just can't believe you remember that. Melissa, I was not in the class. Eu não estava na aula. So share screen, GBP USD. By the way, it was the news. Já chegou, né, notícia, Heraldo? Ok. Está mudo. So if, Menos 911 mil, quase 1 milhão de menos emprego. Wow, minus 9, almost 1 million less jobs. Wow. Was the In news? the US, The US. so this should have gone up. It hasn't moved. Give it a second. As Heraldo said, this news is not that relevant. Essa notícia, Heraldo, não é tão relevante. That's why it's not on Forex Factory. Por isso que não está no but Forex Factory. it's huge news. Like Yeah. That- I think they just, It's Yeah. from the past. The problem is it's from the past. O problema é que está do passado. This is not like today. Não é de hoje. Make sense, everybody? yes. So, Melissa, what's the plan on the best rate? How are we going to enter? What's the plan? Qual o plano do trade melhor? I'm already in. Plano do mercado, very good. And it hasn't, I don't think it's done much. I didn't check it yet this morning, but I don't think it's done much. All good, don't worry, it's all good. So, it's great because it's moving. So, tá ótimo porque tá se mexendo. Okay, everybody? Tell us what pattern are you trading, what is the stop loss, what is the take profit, qual padrão está negociando, quanto stop loss, quanto take profit. I did not post it on here. I apologize, but I can guarantee you that what was traded was this particular fib, Fibonacci, all good, ótimo. and that's the pattern. Yes, So- é padrão. Ramildo, você quer fazer, Ramildo? Wait. I stand corrected. It is this fib. O And Fibonacci- actually it is in neither. I apologize. We've been using the daily charts today. My trade is actually on the weekly because I wasn't satisfied that the daily was sufficient. And this is the trade and this is the pattern. E esse é o padrão. Legal, muito bom, very good. Ramildo, você quer fazer também? Os euros, qual é o plano? Veja bem, eu não estou conseguindo acessar o gráfico lá onde eu devia. Okay. Mas- Alright. mas- I'm not willing, I cannot, access the charts when I should. Mas, Tranquilo. mas a minha ideia é vender o Euro JPY, porque My idea is to sell Euro JPY. ele está numa banda mensal, ele está numa resistência no semanal, e a minha ideia é vender amanhã quando eu configurar uma alta mais alta no diário. It's on the monthly band, so it's to sell on the higher high on the daily, if the market gets to another higher high. Aí eu vou pôr um take lá por volta de 1,64 e colocar o stop em cima no 1,74 por ali. So stop loss go to 174 on Euro JPY and take profit 164, says Ramildo. That's a plan, right, everybody? It's un plano. Absolutely. Okay. Yeah. All right, everybody, we have 30 minutes of psychology. Temos 30 minutos de psicologia. Who wants to talk about past trading errors? Quem quer expor algum erro do trader passado? Mattia did this yesterday, so Mattia, it's free. Mattia fez isso ontem. Mattia está livre. Melissa, do you have any traders errors? Melissa, tem algum erro de trader? I have psychology, but not trading errors.
Che mi fa psicologia, ma não tem nenhum erro do trader. Heraldo, você tem algum erro de trader? Acho que não. Heraldo, no trading errors from Mildo. Você tem algum erro de trader? Não, não tem, não. Não, Henrique, você tem algum erro de trader? Não, não tenho. Não tô No, tendo. no trading errors. All right. Psychology, who wants to talk? Quem quer psicologia? I would be glad to share our comments yesterday. A Melissa quer compartilhar uma coisa de ontem. The psychology that affects us is definitely the psychology that happens in our life. Psicologia And que importa que essa psicologia que nos afeta nas vidas particulares. and this weekend I had to go to a funeral for someone who was 94 years old and that I had taken care of. E essa semana fui para um enterro de um cara que estava com 94 anos, morreu e eu estava cuidando dele. And this before I arrived, this gentleman was being abused and various people had attempted to get him out of the situation. Esse cara foi abusado e muitas pessoas quereram tirar vantagem dele. And I placed myself in danger by becoming responsible and removing drug dealers out of his house. E eu fiquei com perigo porque estava sendo responsável para livrar a casa dele dos caras que estão vendendo drogas. And that's just laying laying the history to what I'm about to say. Isso é somente a história porque aquilo que eu vou falar agora. So before we got ready for the funeral, I had problems with time, so my husband reminds me. Antes de ir pro funeral, eu tinha problema com o tempo que meu esposo me relembrou. And I realized that I was wasting time on things I would never typically do. Eu percebi que eu estava gastando tempo desnecessário com coisas que tipicamente não iria gastar. So I had to ask myself, why am I having problems going to this funeral? Então eu pedi para mim mesmo por que tenho esse problema de ir para esse funeral. Everyone that I knew in his family was very grateful for the things I had done. Todo mundo estava com muita gratidão por aquelas coisas que eu fiz. And as a result of the things I had done, they had actually received an inheritance that they likely would not have. E por causa que eu fiz, todo mundo lá da família dele, desse cara, recebeu uma herança que tipicamente não iria receber nada por aquilo que eu fiz. I had saved his inheritance and was distributing it on this day. Eu salvei a herança dele e foi distribuída para os familiares desde esse dia. But I had, instead of going and being joyful, mas em vez de eu ficar lá e ficar feliz e fazer de tudo isso, que é só notícia boa, I had a tremendous amount of anxiety about going. estava super ansiosa para ir lá e isso não faz nenhum sentido para mim. And I could not understand the source of the anxiety. E não estava entendendo de onde essa ansiedade estava vindo. So because of these classes, I asked the question, why? Por causa dessas aulas, eu pedi, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? And it turns out that I grew up in an environment where nothing I ever did was good enough. E percebi que estava crescendo como criança num meio ambiente que qualquer coisa não era bom o suficiente, nunca está bom o suficiente, never good enough. Although, in all honesty, that might have been my perception because I might have been more sensitive than others. Talvez seja a minha percepção, pode ser que está mais suscetível que nem os outros. So it doesn't matter how much I did for them. No final das contas, eu percebi que não importa quanto bem eu fiz para toda aquela galera, I was expecting to be poorly treated. eu estava esperando que alguma coisa ruim vai acontecer e que vão me tratar do jeito ruim. And there was no excuse. E não teve outra desculpa. That's it. Isso é. Wow! Agora, question, Melissa, for you. How does this relate to trading? Como que isso se vê no trading? It relates in the context of my self-image. Então, isso se resolve na minha autoimagem. Explain. Explica. And insecurities
Inseguranza. cause us to get out of trades before we should. Inseguranza. Insecurities cause us not to get into trades with good probabilities. Insegurança nos vai sair do trade quando não é o momento. Insegurança nos faz perder o trade quando a probabilidade está super boa. And I also believe that it causes brain fog that would cause us to make mistakes. E também faz o cérebro bugado, tipo, você não está focado e você faz erros de trader. But the bigger deal is its effect on daily life and joy. And I think E afeta também no dia a dia e a felicidade. And I think the more emotionally strong we feel, the more the stronger we feel about trading. Mais emoções que a gente vive na vida real, a gente vive essas emoções também no trading. Questions for Melissa? Dúvidas? Yes, Mattia. Pergunta, Mattia. Yes. So Melissa, you tried to distract yourself before funeral. Então se distraía antes do funeral. And I believe that were you doing something that you usually don't do, it was somewhere else, and you imagined how meeting these people will be, because you said that you expect the purely treated. But let me clarify. When I realized that I was wasting time because of Mia, I asked the question why. Porque estava percebendo que estava perdendo tempo, eu pedi a pergunta do porquê. So clarify your question. So I'm trying to ask, like, did you imagine the situation in your head that never happened, that you just imagine yourself the situation that you feel bad at the funeral with, hold back, kind of? Estava pensando na sua cabeça como que vai, você estava imaginando esse cenário que eles vão te tratar do jeito ruim. And at the end, this never happened, basically. No final das contas, isso nunca aconteceu. The experience was totally different. A experiência foi totalmente diferente. I have something scary to say. Uma coisa que vai assustar todo mundo para falar. It was physical. Foi fisicamente. I was feeling threatened. Eu me sentia ameaçada. Feeling, or I was experiencing in my body what you would normally experience when you feel like you're being threatened. Eu estava experienciando no meu corpo quando alguém te ameaça de verdade. Only in a lighter measure. Somente do jeito mais leve. So it was a physical experience more so than thinking. There was no thinking going on. É uma experiência mais física, não era nada que eu estava pensando. Was this I imagine that was this event triggering you the best emotions because you say that you expose yourself to a danger and you get in the same environment as before, that you experience that feeling? Or is the second thing that you basically, like, imagine? I believe you didn't get threats from his family, but probably from drug dealers, and that you relive because the same environment, you will just meet the same people talking the same things, and it gets the same feeling as in the past when you were threatened and you feel in danger. Ma ci sta perguntando se era tudo na tua cabeça que levando lidar a você mal, ou você de verdade estava achando que lá vai ter pessoas que você estava sendo ameaçada quando estava resolvendo as coisas com os caras que estavam vendendo drogas, que estavam lá no funeral. The risk to my life was insignificant. I was just Yes, sorry. You can go. The risk to my life was insignificant. I wasn't thinking about the risk to my life. I was only clarifying to you how grateful these people should have been and how inappropriate my behavior was. O que eu quero falar é que
tudo era mental, nada daquilo era de verdade, e quantas pessoas têm que ser grata para mim, e como que eu estava reagindo sem motivo nenhum. The anxiety was created purely by the thinking errors that were developed in my childhood, and nothing else. A ansiedade foi desenvolvida por os erros do jeito de pensar que foram desenvolvidos quando eu era criança. Who knows what is this thinking error? Quem sabe qual é esse erro? This happens a lot in a lot of families all around the world. Isso acontece em muitas famílias, muitos ao redor do mundo. I'm never good enough. Never good enough, nunca tá bom. One more. I'm not. Melissa, maybe do you remember what we talked about? If you don't remember, don't remember. I'm not sure if you're talking about narcissism. No, I'm not sure which point. I'm talking about, Narcissism or all or nothing thinking. okay, so I'm going to talk about, galera, quando uma coisa está muito boa, o que acontece depois? When something is very good, what happens next? Oh my God. Yes, he brought up the point yesterday that is so true. Even though I should have gone there and all would have been good and everybody should have been happy with me, and anybody who wasn't happy with me was in the wrong, if that makes any sense. And there is a problem when everything is good. For people who are abused, when everything is good, they know something terrible is going to happen. Para quem foi abusado de criança, abusado do jeito psicológico, to clarify, so abused psychology and this kind of stuff, quando uma coisa boa acontece, você está esperando uma paulada vir para trás. This is your thinking? No, this is happening. So this is truth. So everybody, if your parents were like, you're not good enough, so you make some money in bankrupt and father tells you, never do this again, are you stupid? Você ganha dinheiro, você perde, o pai fala, nunca faz isso de novo, tu é burro, o que, cara? And if this multiplies through 20 experience, isso se multiplica por 20 experiências, you're never good enough. Also parents bankrupt, or they do some deals and lose money and they get scared, and or you have for 2-3 months a lot of money and lose the money, ou você estava 3 meses com os pais com muita grana, o pai perde grana. So is this story that when it's too good, something bad is going to happen, or it's not worth to become a millionaire, then you can lose everything. Não vale a pena ficar milionário porque depois você pode perder tudo e você vai perder tudo. This is a mind fucking virus. It's a program. This way of thinking. Esse jeito de pensar é vírus mental, jeito de pensar. And I want to clarify something. My dad was handsome. My dad was popular. My dad was, I would never have traded my dad. There's no dad that I've ever met that I thought I would have traded with. So all these things. Meu pai era bonito, meu pai era o cara, todo mundo gostava dele, eu nunca iria trocar meu pai. All of these items were subtile. You could not really see. I could not recognize them. Toda essa programação foi tão sutil que você não podia entender o que está acontecendo atrás das janelas. Tipo essa programação. And we call this in trading, everybody, fear of success. Gente fala disso, trading, você tem medo do sucesso. Make sense? Você tem programa que you have a program here that says we are going to go only that high, then we stop. Você tem programa que fala nós vamos somente subir até aqui, vamos fazer somente essa grana, depois a gente não vai fazer mais grana. Because if we make more money, more success, for sure we are going to lose and bankrupt. Porque se a gente vai mais que esse dinheiro, com certeza vamos perder tudo e vamos quebrar. And this tiny word, for sure, is the program. E esse diabinho que fala, com certeza, é o programa. Você não pode ficar sucedido. You cannot be successful. Make sense? Because you have fear of failure. Você não vai suceder nunca porque você tem medo do fracasso. Make sense, everybody? Makes sense. The only millionaires who are not inherited are the millionaires who bankrupt a few times. That's the truth.
únicos milionários que existem no mundo, se não receberam herança, são milionários que quebraram algumas vezes. Make sense? But if you are afraid to fail, se você tem com medo de perder, this is common sense, right? Isso é lógica comum. More money, more responsibility. Shit. It's true. More money, more responsibility. Mais dinheiro, mais responsabilidade, caralho. Isso é verdade. Now, if you are making $1,000 and you're responsible for yourself, it's one success, one fear. If you're making millions of dollars and you're responsible for 50 families, it's another level of success and another downside. And that's the truth. Se você está com R$1.000 por mês e somente cuidando de si mesmo, é um nível de sucesso e um medo de fracassar. Se você tem $1 milhão e 20 famílias para sustentar, é outro nível de sucesso, uma outra bronca, se tudo vai de água para o chão. E essa é a verdade. So what Melissa is saying that, guys, we need to figure out what happened in here when we were kids. Melissa está falando, temos que entender, if you want to make big money, se você quer grana alta desse negócio, if you want big money from this business, you need to figure out what happened here. Você tem que entender o que aconteceu aqui atrás. Some of us are afraid of success. Alguém de nós estamos com medo do sucesso. Yes, Mattia? I have another question. I know that I forgot, but I just want to All good, sure. hear Pergunta. again. So when I'm saying, okay, if you want to succeed, we need to change the feed that we have, that we get as a child. So the first thing is, okay, we need to find the reason why this is happening. And what's the second point? Like how to, we need to Mattia está dizendo, rewrite. nós temos que How- descobrir tipo, what- o que aconteceu. Yes. What's the next, or how we do it this efficient? Melissa is going to tell you. Como que nós fazemos isso eficiente? The first was to become aware, and the second was to become aware of the attitudes that support those poor beliefs. Todo Yeah. mundo tem que se tornar consciente das crenças negativas e Which are depois actually identificar, self-sabotage. você tem que identificar os comportamentos que estão no suporte nessa crença que você está se auto-sabotando. In week 3, you're supposed to immediately encounter it with the truth. Heraldo, você sabe isso? Semana 3, que está no curso Forex 3 ou 3, semana 3 você tem que contra-atacar essa crença negativa como crença positiva. And number 4 was to write down what behaviors support the new beliefs. Not just write down, you must do it first. Yeah. And let me tell you how difficult it is. E número 4, você tem que escrever quais comportamentos você mudou que dão suporte para a crença positiva. Você tem que fazer algo. When we got to this point in class yesterday, I ran out and got my husband and had him come in. And the reason is because he's been overhearing lessons for a long time. So every so often when I start saying things that are not appropriate, he will catch me, which is not very often. And it's I was very almost offended the first time he did it. O marido da Melissa estava corrigindo a Melissa sobre aquilo que ela falava. Quando falava coisa negativa, o marido dela imediatamente estava corrigindo ela. But I was in tears. Boss wasn't aware of this. I was in tears, and I'll tell you why. Ela estava chorando, minha hija não entendeu por estar chorando. Vou falar por quê. And I did not want to admit this because I will pay for this. E não queria admitir porque eu iria pagar por isso. I was terrified enough to tears that he was going to tell me to have a party. Ela estava chorando porque estava falando para a Melissa que tem que jogar uma festa, festa. To celebrate the 20% that I am up. Para celebrar que fiz com lucro 20% na conta. I'm still terrified. Ainda estou com medo. And that's an event with my own family. E esse é um evento com minha própria família. All of which who support me.
Que todo mundo está dando suporte para mim. Do you see a pattern, everybody? Consegue ver o padrão? Melissa is scared to go a funeral, which is, she is the angel of the funeral. Melissa é o anjo do funeral. And Melissa is scared to throw a party because she has the results and she's a professional trader, skill-wise. E ela está com medo de botar uma festa para mostrar que todo mundo que ela está uma trader profissional, porque tem números. She got the numbers. with family who support me. Com a família que está dando suporte para ela. So how does this affect your trading? Como que isso está afetando o seu trading? Everybody, todo mundo. Question to ponder is not today. This is think you must really think about yourself, not today. Isso não é para hoje, mas tem que pensar em si mesmo. Como que isso iria ter notícias boas acontecendo e você está desmerecendo notícias boas. There's something good happening and you are diminishing the value of these good things happening. Né? That's called zero thinking. Isso chama de a zona zero do pensamento. Que se vê que tudo é a mesma coisa, tudo igual. 20 mil, 50 mil, 100 mil, tudo igual. This means that everything is the same. 20,000, 50,000, 100, it's all the same. All the same shit. Everything equals zero. Everything is zero. Tudo vale nada. And this is a self-image issue, right, everybody? Isso é uma coisa de autoimagem. Any more questions for Melissa? Alguma dúvida mais para Melissa? Alguém quer compartilhar mais uma coisa? Anybody want to share a few things? No? No. In conclusão, Heraldo, Diga. your time is coming too. Teu tempo também está chegando. I sent you some notes. For the psychology session, para a sessão de psicologia. Exato. Está chegando, Heraldo também. Heraldo is coming. Heraldo sabe do que vamos falar. Eu e ele. I'm the Wendy. Eu sou Okay. Wendy. Since you're threatening Geraldo, I want to make a statement to Geraldo. Deixa que eu faço sobre o Heraldo. Yesterday, boss told me how significant the 20% was. And I'm going to be honest, guys, I just didn't think it was significant. I still don't, it's still difficult for me to consider it significant. Wow. Wow. So wait. So I have figured out in this class that if I'm not convinced about what he says, that I need to go and I need to prove him wrong. Amen on that. Right? Yes, just to translate quickly. Ontem, ela quer falar uma coisa para o Heraldo, porque ontem eu estava explicando para a Melissa como que esse 20% é significante, e ela ainda hoje fala que ela acha que não é, mas é. E falei que o melhor jeito é me desafiar nessa coisa que é significante. So yesterday I trolled the internet. I trolled the internet as best as I could, and I could not prove him wrong. E ontem eu estava pesquisando se eu estava errado, e ela não conseguia me provar que eu estava errado. I could only find people who were trying to sell robots that were saying about these. Somente achou pessoas que estavam vendendo robozinho e tal coisa. Ah, entendi. So what I did was I ended up looking on Darwin X because that's the most honest. E foi na Darwinex olhando os resultados dos caras. In the 8,928-ish people that were on yesterday, that are included yesterday, Mais que 8.000 traders que estavam no Darwinex, only 47 had achieved that were you could invest in them. Only 47 people were investable enough that had made over 20%. somente 47 traders dos 8.000 fizeram mais que 20% que fez a Melissa. And before we close, I'm going to tell you what that percentage is. Very good. Less than 8% something. Oh, it's less than that, because if you divide 47 by 8,900, let's say 28 people, I There's don't even something, know how to translate that number. guys, there is something that you don't know that I need to tell. Tem uma coisa que vocês não sabem dessa história que tem que contar. The conversation start, Melissa was talking, if I'm ever going to be successful in this business. A Melissa acabou de falar na aula comigo, se um dia vou me tornar uma trader bem-sucedida.
And I said to her, what are you talking about? ¿Qué está falando? No, if one day, for any chance, by any chance, I'm going to be successful, se por acaso dia me tornar uma trader profissional, and I told her, wake up, you are! Falei para ela, acorda, menina, tu é já. Já é. And so are you. E você era também, tá? De That's Geraldo. Geraldo. Yeah. Oh, thank you. Yeah. But see, everybody, we diminish the value of this. A gente acha que isso é besteira, que é bobeira, que não vale nada. Because you don't have the money from Darwinex. Você acha que isso é balela porque você não tem grana do Darwinex? This is psychology issue. Isso é problema psicológico. Make sense, everybody? Me, if I would be Melissa and Heraldo, I would throw a party and invite the whole city. Se eu tava Melissa e Heraldo, eu ia fazer uma festa e convidar a cidade inteira. E Geraldo mostrar- needs to be going to a bank. and show my results. E mostrar meu resultado. Geraldo needs to do one more than that. Geraldo needs to take that evidence to the bank. Heraldo, você tem que mostrar isso pra galera e levar esse resultado pro banco, cara. É. Vamos. A expectativa é essa aí pro ano que vem, né? Com copy trade, né? The expectancy is to me for next year to go to copy trading or something. Don't wait that long. Não espera até ano que vem, fala Melissa. So the question is, I'm on Darwinex on the risk engine. A pergunta é, eu estou no Darwinex com motor de risco. I'm up 23%, closed. Eu estou com banca fechada de 23%, fechada, tudo fechada. And because it's a risk engine and the Darwinex policy, whatever, and I cannot withdraw anything, I'm telling, oh, this is all fake. E porque o motor do risco, eu não tenho nada para sacar dos 23% que eu fiz de verdade, eu acho que é tudo balela, que nada disso é verdade, que não é real. When the reality is you are consistently profitable for the last year or 3 years, like Heraldo, onde a verdade é que você está consistentemente lucrativa, humano, e o Heraldo 3 anos, e você fez mais grana que o restante do mundo no negócio onde 90% do mundo perde. You made more money than everybody else, institutional traders. You made more money than institutions in a business when 90% fail, onde 90% do mundo perde. And you're saying to yourself, oh, this is nothing. E você And fala, by the way- não, isso é nada. And by the way, there are 10 million Forex traders. E tem 10 Entendi. milhões de traders no Forex. See, everybody, this is self-image issue. Isso é problema de autoimagem. If I would throw a party like Melissa, and there is a smartest who is jealous, eu vou fazer a festa, e lá vai ter o cara invejoso, and he's going to challenge me in front of everybody, e vai me desafiar na frente de todo mundo. Yeah, but this is not real. Ah, mas isso não é real. I'm going to say, hell no, of course it's real. Claro que é real. Show me the money. Me mostra o dinheiro. Me not withdrawing because of the risk engine, it doesn't make less real. Eu não poder sacar da Darwinex, que é uma empresa, não faz esse resultado menos real. Does this make sense? Faz sentido isso? Sim. But this is self-image, my self-imagine. That's why me, I would throw a party and invite all the town and show off. 33%. Eu iria fazer uma festa e convidar a cidade inteira, mostrar todos os babacas lá. Fiz 23%. Just tell me in front of all my friends, you're not going to make me do that. I am. Homework. Tarefa de casa, bota uma festa. That might be one homework I don't do. Now, you want the truth, right? Vocês querem a verdade, né? Vocês querem a verdade? Do you want the truth, everybody? Yes. Until you throw the party, no big money for you, ever. Até você não fazer essa festa, você não tem grana alta nunca. It doesn't matter what book you're going to read, what course you're going to do, what partner in trading you're going to have, no big money. Independente qual livro você vai ler, qual parceiro você vai ter no trading, independente de qual curso você vai fazer, nada vai te ajudar. Who is smart enough to understand why not? Quem sabe por que não?
because you're not what you're hiding yourself basically, and Exactly. you're not the confident about your success. Because of the self-image, exactly. Por causa da autoimagem. I'm not good enough, this is worthless, eu não estou bom o suficiente, isso vale nada. Make sense? This is not easy. Isso não é fácil. But this is no different than Marcus couldn't enter. Marcus from yesterday night, Melissa, you've seen him. This is the guy, that's the guy, Marcus, who quit after 9 years. He couldn't enter a freaking restaurant. It's the same issue. Essa coisa é a mesma coisa que o Marcus não podia entrar num restaurante. Eu lembro dessa história. Heraldo remembers the story. Melissa, it's the same as Marcus in this aspect. Melissa está no mesmo lugar que o Marcus nesse aspecto. Different story, different people, different happenings, but it's the same principle behind, it's the self-image. Pessoas diferentes, acontecimentos diferentes, mas atrás disso está o mesmo princípio, chama de autoimagem. Melissa not throwing a party is no different than Marcus cannot enter a freaking restaurant. It's a restaurant, for God's sakes. Melissa não conseguindo botar uma festa não é diferente do Marcos que não consegue entrar no restaurante. É um restaurante, cara, é um restaurante. And this is yes. And this is why people quit on Mike, because he pisses them off so badly, and they're not willing to deal with, you know, for me, it's the party. As stupid as that might seem to everybody else, to me, it's the party. They're not willing to deal with the pain, because it's painful. I'm telling you, I'm closer to tears now than I have been at any funeral. You can cry, we love you, don't worry. Pode chorar, a gente te ama, não se preocupa. But I can't imagine your job. For me, watching him is painful too, because he's not getting anywhere until he pisses people off. And what I mean by pisses people off is when he gets to your bad spot and he starts poking at it, it hurts and you respond. Well, and then I love my job. Yeah. But other people don't love this. They don't respect this part of your job. They don't understand it. I love to see people crying. You know, it's the best way, you know. A Melissa fala que por isso que muitas pessoas comigo mesmo, elas desistem, porque eu desafio todo mundo e vou levar você até quebrar a personalidade e a gente vai levar você até onde dói, where it hurts. E não todo mundo está disposto a ir através da dor para conseguir esse trabalho e ficar bem sucedido e milionário. So we love the quitters, everybody. This is the natural selection here in this business. Quem desiste, isso é a seleção natural nesse negócio. Does this make sense? Faz sentido isso? Faz. But not you guys, you are still here. Mas não vocês estão aqui ainda. Right? Heraldo, quanto tempo? 8 anos? 9? Quanto tempo? Em total já, não comigo. Total 9. 9 years in total, Heraldo. Still here, strong and 40s. 40s, applause to Heraldo too. You know? Yes. But what Melissa is saying, I cannot be successful at pissing you off if you don't open to me. Mas aquilo que a Melissa fala, eu não consigo te levar até o choro se você não se abre para mim. Does this make sense? Faz sentido isso? Se tua história fica escondida, para mim, eu não sei como que trabalhar. If your story it's hidden, I don't know how to work with you on the psychological part, do lado psicológico. But self-image is one that applies to everybody, me too. No money, no big money ever. Mas autoimagem é uma coisa que afeta todos nós. Eu também. Não tem grana alta nunca para nós. If you are afraid of success, se você tem medo do sucesso, this is common sense. This 1 + 1 is 2. Isso é sentido comum. Isso é 1 + 1 é 2. Né, Romildo? Faz sentido isso? Romildo, make sense? Sim, faz sentido. If you fear success, success is never happen to you. Never going to happen to you. Se você tem medo do sucesso, o sucesso nunca virá. It's that simple. É tão simples. But we can help. Look at me. We can help you. Mas a gente pode te ajudar. Olha para mim.
Help you. We can help you, right? Vou me deliciar con Heraldo esta semana. I'm going to enjoy Heraldo this week. Heraldo sabe qual vai ser a conversa. Heraldo knows what is going to be the psychological conversation. Heraldo sabe qual vai ser a pergunta, conversa psicológica. Heraldo não sabe como. Heraldo doesn't know how it's going to be, but he knows more or less. Heraldo sabe onde vai a patina do cachorro, qual vai ser o assunto. Heraldo knows what is going to be the conversation about. I'm going to say, Heraldo, show your results, and Heraldo. Falar, Heraldo, mostra o resultado, Heraldo vai mostrar, todo feliz. And then it's going to be pam, pam, pam. E depois vai ser tal, tal, tal. You know? I'm not going to tell you how. This is when Heraldo says, but Heraldo is coming. Não vou falar como e o que, mas Heraldo está chegando. You know? It's all about growth. É tudo sobre o crescimento. You know? Everybody's now is looking at what is happening. Just to be clear, o Heraldo, você está satisfeito com o dinheiro que está ganhando? Não o resultado, com o dinheiro. Heraldo, are you happy with the money you're making? No. No. That's the conversation. Essa vai ser a conversa do coach psicológico, the psychological coach. Next time, na próxima vez. I'm glad Right, you're still everybody? here. Melissa? I'm glad that Heraldo is still here. Sure. Melissa está grata para você. Gratidão, Heraldo, que você está aqui ainda. Oh, imagina. Eu que sou grato a todos aí, porque cada um tem um Heraldo, jeito diferente de pensar e isso faz a gente crescer também, né? Heraldo is grateful that everybody has a different way of thinking. This together gets us better as a group and growing up and everything. Melissa, do you want to hear somebody who is going to suffer? Você quer saber algum cara que vai sofrer? This is Heraldo. Isso é Heraldo with Marcus. Com o Marcus. Marcus invited Heraldo to be his partner in trading. O Marcus convidou Heraldo para ser o parceiro dele no trading. Marcus who quit after 9 years. O Marcus que parou de negociar depois de 9 anos. So, it doesn't matter how messed up you think you are, everybody. You suck in comparison with Marcus. Independente de como vocês acham que são bagunçados, vocês não chegam nem perto do Marcus. You know? We're going to try. It matters how you finish. It doesn't matter how you get there. Oh, amen on that. Melissa está falando, não importa como você, é importante terminar, não importa como. So hopefully I'm going to take Marcos like this, and Heraldo is going to pam, pam. Eu vou pegar Marcos pelas costas, vou segurar o Marcos, e Heraldo vai soquear ele na cabeça. So, talvez dois, né? Melhor, mais forte. Two people together is better than one. So, you know, talking to him, né? Ok? Tranquilo? Ok. See you tonight, see you tomorrow. A gente se vê hoje à noite e se não amanhã. Beleza, então. Thank you very much. Great session, everybody. Muito obrigado. Bye, bye. Obrigado. Thank you, Melissa. Valeu, abraço. Bye, bye. Thank you. Bye.